The south of Spain is well known for growing olives, citrus fruits, and wine. But in the Ebro Delta, a different microclimate dominates. Here, water sets the rhythm of both work and life. For generations, rice has been cultivated in this unique region. One of the people continuing this tradition is Mark Thomas and his family business, Agro Galgo. Originally, the family focused on cattle and vegetables, but over time, the market changed. Y empezamos a poner arroz y al final, poco a poco, lo cambiamos todo a arroz y así seguimos, con arroz de hace más de 30 años. Rice cultivation requires perfectly leveled fields and precise water management through a sophisticated system of irrigation canals. In March, when the crucial sowing begins, the fields are dry and dusty. But by April, they turn into reflective surfaces where tractors specially adapted for driving in water begin their work. A few weeks later, the landscape turns green. For Mark, though, farming is more than just a job. Para mí el trabajo es un hobby, la agricultura que tengo es un hobby. De pequeño que lo he hecho con mi padre, ahí va de cuando tenía 8 años en la cabina del tractor, durmiendo, claro, a ratos. Growing rice in the Delta is no easy task. Invasive species like snails and birds pose constant challenges. Field conditions change continuously, as does the soil itself. That's why Mark began looking for a high-performance seed drill that could adapt to his needs, and he found one. La sembradora Bednar la hace ahora 3 años que la estamos utilizando. En principio cogemos una máquina, una Omega, y nos gustaba. Lo que pasa que para el terreno nuestro y como queríamos hacer el movimiento de los herbicidas, se nos adaptó mejor una siembra directo. Por esto cambiamos a la directa y la verdad es que ahora con la Bednar directo es el segundo año y el trabajo es fantástico. Even during the first use, he was impressed by the machine's precise seed metering. Tú le pones la dosis por hectárea que le toca y la verdad es que la máquina va muy clavada a las hectáreas que hay en el campo. Es terminar el campo y terminar la semilla. Among the main advantages are uniform germination, seed savings, and smart sensors that immediately report any blockages. Después también me sorprendió mucho el tema de sensores de los tubos, que van perfectos, solo se tapa uno y te lo marca enseguida. The machine allows easy adjustment of both coulter pressure and seeding depth to match current field conditions. Every seed ends up exactly where it should. Bednar Directo features intuitive in-cab control and individual manual adjustment for each seeding unit and disc. Como cada rueda y cada disco lleva su palanquita individual para subir o bajar más, pues es lo que determina de adaptar al terreno que está un poco más duro, le subes un poco la rueda o le bajas la rueda para que no clave tanto, depende el campo. La verdad es que con la presión de la máquina dentro de la pantalla ya lo hago yo casi todo, porque ya le doy más presión a lo duro y a lo suelto le quito un poco y ya está. Mark has sown over 1,000 hectares without complications. He appreciates the large capacity seed and fertilizer hoppers, easy calibration without having to crawl under the machine, and the pressurized hopper with a fan that reduces the risk of clogging. La verdad es que me gusta mucho por el tema de la turbina porque no se pierde nada de aire. Y la verdad es que cuando coges algún arroz que está un poco más sucio, que a veces has cogido, al estar la presión bien cerrada, deja que los tubos no se embocen. No matter how challenging the field, each seed sown carries the promise of a good harvest. With adaptable technology like Bednar Directo, Mark can be confident that every seeding operation is done just right. And with a smile, he proudly says, Yo soy un drill master.